the heart of Nigeria, amidst the rich tapestry of cultures and traditions, a transformative movement is taking shape. Welcome to the Women's Voice and Leadership Nigeria project, a beacon of hope in the quest for gender equality and women's empowerment. For the past 5 years, the Women's Voice and Leadership Nigeria project, funded by Global Affairs Canada, has been empowering women and girls across the nation. From the bustling streets of Bauchi to the rural villages across the state, the project is igniting change and reshaping lives. The goal of the WVL-N project is simple yet profound: to increase the enjoyment of human rights by women and girls. Through strategic partnerships with over 100 women's rights organizations and movements, the project is challenging deep-seated cultural norms and fostering a more inclusive society. In the journey so far, what are the impacts of the WVL-N project? This is one fundamental question this documentary program is set out to answer. Let's begin with economic empowerment. In Zalo community, Toro local government area of Bauchi State, through Rahma Women Organization, we meet remarkable women whose lives have been changed by the power of economic empowerment. Through the Village Savings and Loans Association, they have not only gained financial independence, but also inspired others to dream big and thrive in their endeavors. Farko kafin su zo kan kalubalen da muke fuskanta a sha'anin adashi muke yi, muna samun rigimomi kala-kala sha'aninmu na mata. To da Allah ya rufe asiri sai suka zo mana da wannan batu, muka karɓe su, muka fara yin wannan abu, alhamdulillah kuma mun ci gaba akan haka. Sai muka rabu da matsalolin baya, mun samu alfano da yawa. Da yanzu harkokin da muke yi harka ne na ma'adanan kasa, zane kuma kala-kala. Ni ina harkan kusa, ina harkan atamfofi, kuma yanzu haka in aka kawo markaɗe ina da inji ina yi, duka kuma a dalilin wannan abin ne. Kwanaki akwai kiwon wa'yansu kaji da na yi, ina kiwon saniya, ko yanzu haka je gida da ka samu saniya, akwai kuma awakai, duka ina kiwon wa'yannan. Na mun gode Allah ya saka da alheri. The ASHH Foundation has also made impact in the Gouda community, Dambam local government area, under the WVL-N project. The foundation is dedicated to uplifting women in rural communities, empowering them to support their families. To gaskiya dama sana'an nan dai ina ɗanyenta, wani lokaci da kuɗi ka ɗauko, wani lokaci babu. To amma a sandiyan wannan ƙungiya dai da aka kafa mana ita, alhamdulillahi gaskiya tsakani da Allah an samu ci gaba, ba wai ne kaɗai ni ba, dukkanmu matan da suke ƙungiya. Wanda ba ta sana'a ma yanzu tana yi. Dan kuɗin da kake dan juyawa za ka ɗauko bashi a ƙungiya. Idan ka ɗauko bashi a ƙungiya ka sai kaya, abin da ka samu akan kayan sai ka mai da shi ba ka cin wannan biyan bashin. In ka sake sayan kaya sai ka mai da wannan riban da ka samu a bakacin biyan bashi. To daga nan kafin a ce an buɗe ƙungiya ka biya wannan bashi, kuɗi kuma ya koma naka. Ɗawainiyan cikin gida ina yi, mai gida ina ɗan dafa masa baya yana yi. To gaskiya daga ni har iyalai na kan mun ji daɗin wannan abun, kuma mun gode Allah kuma ya saka masa da alheri. Indeed, the WVL-N project has made tremendous impact in the lives of women of Railway Junior Staff Quarters, Bauchi Town. Through the formation of Village Savings and Loans Group by a CBO, Karfi Hazaga, women are coming together to create change. They are not only improving their economic prospects, but also transforming their communities. Da suka zo suka mana training na VSLA, muka fara, na samu kuɗin da na iya fara jari. Ina gode ma Karofiya Zaka da suka zo suka ɗaga mu. Su Karofiya Zaka suka koya mana, suka ce mana idan muna wannan VSLA ɗin nan, social fund ɗinmu na community ne. Sai kawai in gaya maka muka ce to abinda za mu yi kawai bari mu sa wuta, saboda kullum angon nan cikin duhu ne. Mun gode ma Karofi, mun gode ma Fahimta, mun gode ma Action Aid. Canada kam in Allah yadda sai mun shiga jirgi mun je shi, saboda sun mana abinda bara mu manta da su ba. Allah ya kara musu buɗi. Bagel community in Das local government area also has a story to tell on the success
of the WVL-N project. Through the Federation of Muslim Women Associations of Nigeria FOMWAN, the doors to education and opportunities were opened. Through training and empowerment, women like Bilkisu Sali are breaking barriers and pursuing their dreams. Gaskiya kafin zuwan wannan kungiya har ga Allah ba mu da sana'a kuma maganar ilimi ma ba a maganar sa ai. Gaskiya zuwan wannan kungiya ta kawo mana ci gaba da taimako. Tunda gaskiya ci gaban da zan ce na fara samu shine na sana'a. Sai suka zo kuma suka sake shigo mana da karatu a ciki. To lokacin da aka shigo da karatu a ciki har ga Allah na ji daɗi da wannan abu da aka zo da shi. Da fa ban iya komai ba. Hausan ma ban iya ta ba. Tun kamin in yi aure na so in yi karatu in yi nisa da karatun nan to abin bai samu ba. To sai gashi kuma Allah ya taimake ni yanzu haka karatu na ma ya ci gaba don yanzu haka ma ina kan karatu ne. Muna godiya wa ASHH tare da FOMWAN. In Gamawa community, New Warren has set the ball rolling for women to take control of their financial futures. Through the VSLA scheme, they are saving, investing, and building a better life for themselves and their families. Kafin wannan kungiya ta shigo muna ta fama da yara. Mun sha wahala sosai. Har Allah ya sa muka kai rana mai kamanya haka. Sai bari aka kakka mana kayan sana'a. Muke ta adashe, muka ci gaba da yi kuma adashen ya amfane mu ya amfani wasan mu ma. To ƙarshe dai aka kawo abin sana'a, muke ta iya da abin sana'a ba mu daina ba. To ta ba mu kasko, ta ba mu shinkafa, ta ba mu mayi, kinga ta ba mu tudun sana'a ko? Da to kinga falillahi alhamdu da wannan kungiya. Sai dai mu ce Allah ya ƙara arziki, Allah ya rufe asiri, Allah sa tafiya ta nisa. Another thematic area of the WVL-N project is women political participation. In Dara's Okunkiel word, Amina Umar is a shining example of resilience and determination. Through the support of a CBO, the Women Empowerment Initiative, she has overcome obstacles and transformed her life through political participation and entrepreneurship. Kafin kungiya ta zo gaskiya muna zaune dai mata ba mu san wani abin da yake gudana ba ma, amma zuwan kungiya ta hada kan jama'a musamman ma mu mata. Harkokin siyasa da kungiyar nan da ta kawo mana ci gaba a wayarwa da kai to har ta kasance yau mu har ga Allah yanzu a siyasa mun riga mun yi fice a cikin garin nan. In dai mace da kira ta amsa a cikin siyasa gaskiya ina daga ciki. Dan a yanzu haka ma ina neman matsayi a cikin hidimar ina so in Allah ya sa muna da rabo ina neman kansila da kwankiyar ward. Malam Buba Jalam also attests to the impact of the WVL-N project in the area of women participation in politics. Our women, they are far away and they are not given opportunity to participate in politics. But from your program, the experience we had is we advised them, they were involved, and constitutionally, women were given 5% roles to hard positions. Unlike before, they were not given the opportunity. When they were selecting the supervisory councillors, they said one must be woman. And she is now a supervisory councillor on health matters. The behavior and attitude of the husbands of the community towards girls and women is now positively changed. Unlike before that it was negative. In Bogoro local government area, women are breaking barriers and shattering stereotypes. Through organizations like WVL-N, an ancient traditional norm was abolished to pave way for women inclusion in the traditional council meetings. Today, the voices and perspectives of women in decision-making process are given much essence, thus building a more inclusive and equitable society for all. Da ba a barin mace ta shiga fada. Da zaman mu kenan ko za a yi wani mitin ne ko mene ba a iya faɗa mana. Bayan zuwan wannan kungiyan har da mu dan gugurmi akan kai mu ba kwalcin mu ba mu san mata cikin cabinet. Amma cikin shawarwari na wanda suke zuwa su mana bitadin. So eventually mun zo mun gane cewa tafiyan za ta yi kyau. To da muka yi kwasuwan so mun implementing mun sa cikin aiki har mun zabi mata ko kuma mata a cikin kabarin zaure sarki. In the area of gender-based violence,
the WVL-N project has recorded remarkable impact. In Wantin Dada, through Aid Connect, women have been empowered to address the issue of gender-based violence, as well as to assess resources and support to improve their lives and the lives of those around them. Together, they are building a stronger, more resilient community. Abun ne ma ya faru da ni tun shekara da shekaru. Akwai wata yarinya na dora mata talla wannan abu ya faru da ita. Amma na iya kokari na lokacin an kama yaran dai amma dai ba a musu wani hukunci mai tsanani ba. Tunda lokacin kan mutane bai waye ba kuma ba wannan kungiya. To amma yanzu fitowar wannan kungiyar muna ganin falalan abun kuma muna ganin hasken abun. Har ga Allah wannan kungiya da ta fito tana taimako iya taimako kuma abun ya ragu 100%. As we see that the program is good in Winton, then through their help, the Aid Connect staff that are with us, we now extended the program to other localities, 3 localities. In fact, the program, they receive it with interest, and especially in this Lafiari that we are in now, there were problems of rape and other things, but now it has reduced drastically. The ASHH Foundation is leading the fight against gender-based violence. With support from the WVL-N project, the foundation was able to construct a permanent office building and participated in several capacity building workshops and trainings. When Action Aid met us, we were living in a borrowed apartment. We don't own an office space. But they were able to help us to sustain a particular rent where we were before and we could not be able to pay. Those grants we were able to manage, and then we were able to put up this fantastic building where we run an institute now. We've won 37 cases so far in Bauchi State in the last 5 years. Yes, and we have 72 survivors that were traumatized, that were completely healed, rehabilitated and healed and restored back, reintegrated back to their community and family members. Education is a cornerstone of empowerment, and through Sisiwachi, a CBO in Ningi local government area, schools are becoming hubs of change. Through the establishment of gender clubs and focused discussions on gender-based violence, students are learning to challenge harmful norms and advocate for their rights. Rayuwa a makarantar nan dan ce mata dai ko shawara ne ba a yi da su, wani activities mata ba sa shiga, amma zuwa wannan project din da aka kawo na WVL project, mata su ma sun zama duk abin da za a yi sai an sa su. Hatsali ma a makarantar nan ko prepared ne ba a ba mata da, za a ce iya maza ne, ko irin extracurriculum activities da ake yi din nan ma ba a sa mata. Da ce iya maza da su presenting, amma tun da wannan kungiyar ne yazo mata sun zama su ma duk hidiman da za a yi na makaranta sai an sa su saboda mun samu an wayar mana da kai. In Giyaɗi local government area, Aisha Ibrahim is a beacon of hope for women and girls. As a beneficiary of the WVL-N project through the Fahimta Women and Youth Development Initiative, FAWOYDI, she's leading the charge in addressing gender inequalities and promoting women's rights. A da, kafin kungiyar nan ta zo, mu anan ba mata ba sa fita su je wani ko taro ko wani abu. Da kungiya ta zo, da matan aure da marasa aure duka yanzu haka muna fita. Saboda zuwan kungiyar nan cinkani ta nuna mana haɗin kai, mu mata har mu haɗa kuɗi mu je mu gyaran famfo, mun haɗa kanmu mu je mu wurin sarki mu sanar masa muna da problem na OC a asibiti ba ta kwana a cikin asibiti. Muka haɗa kai muka je muka kai case ɗin local government aka kawo mana OC. Duka mu mata ne muka yi wannan abin. Daga baya ni ASHH Ibrahim har aka neme ni daga local government aka bani appointment na FE. In Misau community, street hawking girls are receiving life-changing support from SWOFON. Through life skills training and awareness campaigns on gender-based violence, these girls are empowered to pursue their dreams safely. Gaskiya daga ƙungiyar mu ta SWOFON na samu gudumawa sosai wanda wani na ma ya amfana da hakan. So na amfana da gurare da dama kamar yanayin shakuwata da iyaye na haka, mu'amala na gurin harkan kasuwanci, da kuma mutane da yadda zan zauna da su gabaki daya. In Bauchi town,
Another CBO, Awala, is undergoing a transformational journey. Through perseverance and support from the WVL-N project, the organization was able to move from humble beginnings to renting their own office space. Before the journey started, when we got the grant from WVL, we started activity in a particular house. Later on, we were able to have an office with no window in the community. A year later, we were able to have another office here in the insurance house, of which, as you can see, we have offices equipment that we are using. WVL has come for the masses, in which, in fact, we are saying a very big thank you to them for the opportunity given to the grassroots women to be where they are today. In Bauchi State and across Nigeria, the Women's Voice and Leadership Nigeria project is not just changing lives, it's changing the world. Together, we are building a future where every woman and girl can thrive and every voice is heard.